posachedwa apa tikupasirani press briefing imene achitisa a DPP makamaka yokhuza convention imene ikuyamba weekend imene ikubwerayi kuyambira pa 18th August 2024. Press briefing ya lero amene anayimirira chipani cha DPP nda George Chaponda ndipo iwo afotokoza zinthu zingapo zimene zikhale zikuzachitika ku press briefing imeneyi komanso zinthu zina zimene mutazimve kuzera pa press briefing imene ayankhula lero. Taonerani ndi kumvera press briefing ya DPP. Bueno. I think I'll start in English. Ladies and gentlemen of the press, I am pleased to address you today as the chairperson of the Democratic Progressive Party DPP convention, which is scheduled to take place on the 17th and 18th of August 2024 at the Comesa Hall in Blantyre. Preparations for the convention are progressing smoothly, and we are confident that we will host a successful and peaceful event. Our team, with the guidance from our president, who is the former president of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, has worked tirelessly to ensure that all logistical arrangements are in place. This includes the venue, preparation, security, accommodation for the delegates, catering, and so on. We are talking about 10 subcommittees which were established to deal with this event. The delegates are expected to arrive in Blantyre from the 4 regions that we have. That is the Northern region, Central region, Eastern and Southern region. They are supposed to arrive on the 17th of August and depart on the 19th of August 2024. In fact, depending on the time of completion of the meeting on the 18th, some might even leave on the 18th. The venue of the convention, as I said before, is at Comesa Hall. We expect over 2,600 delegates from across the country to attend this convention, where we will elect new leaders and set the direction for our party's future. We are committed to upholding the principles of democracy and transparency throughout the process. As we gather for this convention, we are excited to declare that the DPP is ready to govern Malawi from next year. We are confident in our party ability. We are confident in our party's ability to lead this great nation and deliver on our promises to the people. And when we promise as DPP, we live by that promise. We are aware that Malawians are increasingly frustrated
with the current government's failure to fulfill the campaign promises which they made. The people of Malawi deserve better, and we are committed to providing the leadership and vision necessary to address the challenges facing our nation. We have done it before, and we will do it again. We have therefore and consciously chosen our theme for this DPP elective conference as, quote unquote, a return to proven leadership, a call to all Malawians on restoring hope, rebuilding the economy, and healing the fractured unity of our nation. I repeat, the theme chosen is a return to proven leadership, a call to all Malawians to restoring hope, rebuilding the economy, and healing the fractured unity of our nation. Unquote. At the convention, all positions will be up for grabs, giving our delegates the opportunity to choose their preferred leaders. The DPP is the only national party in this country, unlike other parties which are more of club from one tribe, one church, and one region. I repeat, the DPP is the only national party in this country which is unlike other parties which are more of a club from one tribe, one church, and one region. It is the affirmative action of the party that senior positions in the National Governing Council are evenly shared across the 4 administrative regions of the party. The campaign period kick-started on the 30th of July 2024 at 6 hours and will come to a close on the 15th of August 2024 at exactly 18 hours. To the aspiring candidates, it is imperative that during this period they all adhere to the conditions and requirements outlined on their nomination application forms. They must conduct themselves with utmost integrity. They ought to focus on issue-based campaigns and refrain from engaging in a form of personal attacks, including violence or stabbing each other. Specifically for the position of the president of the party, no candidate other than His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika collected the nomination papers. Therefore, the position will go uncontested. As you are aware,
His Excellency has been endorsed by the party as our candidate by several members, considering his ability to deliver Malawians from the current challenges. And he has a proven record and leadership skills. And we know and we believe that he will do so. We believe that his leadership and vision are crucial to our party's success and the country's progress. Professor Mutharika is a man that led this country when the donor support was suspended due to cash debt between 2012 and 2013. He managed without donor support to reduce the inflation to a single digit. I repeat, he managed without donor support to reduce the inflation to a single digit. Import cover was more than 6 months. Malawi had no shortages of forex and fuel during his tenure. He is the man who constructed the 25 kilometers Lilongwe Kasia Sante Road, the Liwonde Mangochi Road, and the one who introduced community technical colleges. He implemented successful farm input subsidy program. And of course, not forgetting the cheap subsidized cement for building houses for people who had challenges and to reduce poverty in this country. APM is the candidate who will front to lead our party and our nation. As a democratic party, we have invited other political opposition parties to be with us. We have also invited members of the diplomatic corps and other stakeholders to witness the memorable convention. So, we invite you members of the press to cover this significant event in our party's history. We have made arrangements for media accreditation and will provide regular updates and press briefings throughout the convention. We look forward to a productive and successful convention, and we are excited to share this experience with the nation throughout your reporting. Thank you for your attention and welcome any question you may have. However, we need to have the Chichewa version done by no other than the Publicity Secretary Honorable Malomba. Over to you. Sikomo kwambiri olemekezeka amene muli guest of honor mwalemekeza mwambo uno a chairman a convention ya DPP ya chaka chino cha 2024 bambo Dr. George Chaponda. Mwachidule mundilole ndingo yankhulako kuphera mphongo mawu amene olemekezeka athu atipatsa lero ku mtundu wa Malawi.
nkhani yake tukamba nkhani ya kukonzekera kwa chisankho chathu cha mchipani chimene timachitcha kuti elective conference. Zokonzekera zimenezi kapena ndiyambe ndi chonchi kuti tsiku lake lenileni limene tikukonza zimenezi tikubweranso ndikukumana pamodzi ndi kufika loweruka kukhala pamodzi la Mulungu ndikumatuluka lolemba pa 19. Zokonzekera zimenezi zikuyenda bwino ndipo tithokoze ndipo tiyamikire utsogoleri wa president wathu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi chairperson athu komanso ndi mamembala wonse amene akuonetsetsa kuti anthu adzafike pa tsiku limeneli, komanso akafika adzadye, adzalandiridwe bwino, adzakhale ndi malo ogona, komanso pasadzakhale zachiwawa. Madelegates athu akuchokera mu zigawo zonse za dziko lino la Malawi. Tikatero tunde tikutchula kutino kumpoto, kupakati, komanso kuno kumwera ndi ku Eastern Region kummawa. Mwambo menewu ukachitikira kukomensa kuno ku Blantyre. Titero kuti tikuyembekezera anthu ochuluka opitirira 2600. Tikamaterotu mwaonanso kuti ajana panga msonkhano wawo uja anthu awo anali 1400. Kusonyeza kuti chipani cha DPP ndi chipani chokhacho chimene anthu ochuluka kuchokera zigawo zonse amabwera pamodzi ndi kukumana ndi kusankha atsogoleri awo. Ifeyo titero kuti ngati achipani cha DPP tili okonzeka kutiso tikakutumikireni inu Amalawi. Tikukonzeka ndipo tikukhulupirira zimene ife timatha kuchita ndipo timati tikanena zinthuzo zimachitika. Sikoyambanso iyayi mu 2014 tinachokaso ku opposition ndikubweranso kudzakonza dziko lino litaonongeka ngati imene laonongekera padakali panopa. Ndiyeno tikunena kuti mwambo wathu umenewu wa convention tasankha mutu wake ndi wakuti kubwereranso kutsogoleri wabwino, utsogoleri wodziwika bwino, utsogoleri wakuti Amalawi nkumanena kuti ndi utsogoleri wabwino. Utsogoleri umene ndi wandani? Wa DPP. Ndiye tikufuna timemeza Amalawi kuti Amalawi tibwere ndi pamodzi kuti dziko lino tikalikonzenso, chuma cha dziko lino tikachikonzenso, kugawana mitundu kumene tikugawana kukathe. Ndiyeno ndiye mutu wake wa msonkhano wathu umene tikhale nawo weekend imene ikubwerayi. Titeronso kuti mipando yonse mu chipanimu ndiye kuti ili yakuti aliyense amene akufuna kuti akayimire nawo. Titero kuti anthu apereka kale ma nomination forms awo posachedwa apa. Ndiye kuti anthu amenewa titeronso kuti anayamba kale campaign, chifukwa campaign inayambika kuyambira pa 30 July chakumamawa ndipono idzathanso pa 15 August chakumadzulo. Tikamati chipani cha DPP ndi chipani cha mphamvu, sitimangonena mawu okha iyayi. Chipani ichi ndi chipani cha dziko lonse. Ena kumanena kuti ayi dzawodzo ndzafuko, koma kudabwa kuti fuko lake la mtundu wanji. Fuko lakuti mwina mwake kukaona kungoona mwina mtundu umodzi mmenemo, ukaona ungoona akuluakulu a chalichi mmenemo, ukaona ungoona akuluakulu a district imodzi mmenemo. Koma ifeyo chipani chathuchi ndi chipani chakuti chikuchokera kuchitipa kapena kunsanje kupita kuchitipa, kuchokera kulikoma ukafika kunchinji. Chifukwa chake akuluakulu chipani chathuko aganiza zakuti kapena kuti adaganiza kuti mipando yonse mchipanimu ikhale yogawana bwinobwino. Ndiye mmenemu mukaona kuti mipando ya vice president kupoto kuli vice president, ku Central Region kula vice president, ku Eastern Region kula vice president. Choncho mukaonanso maudindo ena akuluakulu amu Central Executive Committee, ena kukhala kumpoto, ena kukhala kumawa uku, ena pa Central Region, ena kuno kumwera. Izi ndi zimene chipani chinaona kuti zimenezi zizichitika. Ndipo uthenga wina umene akupereka a chairperson athu akuwalangiza iwo amene akupikisana nawo kuti nthawi imeneyi
aonesetse kuti atsatire ndondomeko yabwino. Sitikufuna kuti anthu azinyozana, azikangana, azimenyana, kukhapana. Tikufuna kuti tizakhale ndi msonkhano wabwino. Anthu amene akubwera pa tsiku limeneli, amene ali Amalawi anu ake achipani chimenechi, adzakhale ndi mpata ndi danga lakusankha iwo amene akuafuna kuti akatumikire. Ndiyeno aonesetse kuti atsatire ndondomeko wabwinobwino. Mwinaso mukatho makhala ndi funso kuti kodi tsopano ku convention kumeneko alipo amenenso akupikisana pa mpando wa upresident wa chipanichi. Titero kuti palibe wina amene wakatenganso fomu kapena anabwera kudzatenga fomu kuti afuna kupikisana pa mpando wa upresident umenewu koposera Professor Arthur Peter Mutharika. Enanso nkumadwa kuti nchifukwa chani anthu sadabwere kudzapanga kuti mwina nkupikisana nawo. Nkhani ndi yakuti His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika utsogoleri wake ndi wochita kuoneratu. Tikamati tikubwereranso kutsogoleri wabwino, utsogoleri umenewu ndi umenewu wa Professor Arthur Peter Mutharika. Tikamati tikufunanso timathaso kukonza dziko lino, utsogoleri wake umakhala wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye chipani chonse, anthu onse, madelegates onse adatsimikizira kuti Professor Arthur Peter Mutharika akakhale wotiyimira kukhala president wa chipani chimenechi. Tikateronso kuti tikamaunikira bwinobwino kuti chifukwa chani Professor Arthur Peter Mutharika pali ntchito zazikulu zimene anagwira. Ena pano amati akamakatsekulira misewu namanena kuti misewu yonjawo, komatu chilungamo chake nchakuti zitukuko zimenezi ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Tikayamba nsewu wa ukasiya kulilongwe kusanthe wa Professor Arthur Peter Mutharika, kuliwonde kumangochi Professor Arthur Peter Mutharika. Tikaona mulilongwe muja ma 6 lane onse aja Professor Arthur Peter Mutharika, zonse zija ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Tikatengeraso nthawi imeneyo forex shortage kunalibe, Professor Arthur Peter Mutharika. Fuel samatisowa, Professor Arthur Peter Mutharika. Katundu samakwera, Professor Arthur Peter Mutharika. Chakudya timachipeza sitimagona ndi njala, Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiyeno zimene zapangitsa anthu kuti mwina mwake ayionera kutali kuti asapikisane ndi Professor Arthur Peter Mutharika, koma angompanga endorse kapena kutsimikiza kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene akayimira chipani chimenechi. Titero kuti tsopano ife tikuyitaneni nonse ku mwambo umenewu. Tikamatero ndi kuti tikutsimikizireniso kuti aitana osiyanasiyana alendo amene amayiko osiyanasiyana amene atabwere, komanso kupambanirapo taitana anzathu azipani za opposition kutiso abwere ku msonkhano umenewu. Inuyonso ma members of the press muliso oyitanidwa kuti muzakhale nawo ku msonkhano umenewu. Ifeyo tungati chipani cha DPP tiliwokonzeka kuti tikakutumikireni inu Amalawi, chifukwa mwakhala mukudandaula kuti dziko lino laonongeka, likufunika utsogoleri wabwino, atsogoleri osaba, atsogoleri wokonda dziko lawo, atsogoleri amasomphenya. Ndiye ulendo wake ndi umenewu. Mwachidule uthenga umene anatitengera chairperson athu Dr. George Chaponda MP ndi umenewu masanano. Zikomo kwambiri. Ndiyeno mmene ndateremu ndiye kuti titsekule ngati pali mafunso inu anzanga atulankhani mutha kumafunsa amenewo. Tizitenga mafunso atatu kenakano kuwapempha olemekezeka athu kuti atiyankhe. Nthawi yake ndino ndithu. Zikomo kwambiri. Tuone Wimani wani ena ndi ndani? Okay, uko muzichula dzina lanu. Mukachula dzina lanu kenakano ndikufunsa funso limenelo. Pepani ndimati ndipemphe kuti tabwera pano pamwambo wakuti tikungopanga press conference ya convention. Mwina mwake tionesese kuti mafunso athu akhale pa ndandanda kapena mulingo wa convention. Tisapitirire kumachulaso umakambaso zina ndi zina mwina tita nthawi. Zikomo kwambiri ndithu. Fikani pafupi kuti mufunse funso lanu. Zikomo.
mwaitana zipani zotsutsa ndeni mafadi mvetsetsa kuti kodi zipani zotsutsa zimenezi ndi ziti komanso paja mmati mwaitana alendo akunja koma pa zipani zotsutsapo ndimafuna timvetsetse kuti cholinga chake mchani kwenikweni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri convention chairperson dzina langa ndi James Kachepa kuchokera ku Angaliba. Ndili mafunso awiri. Funso loyamba makamaka limene ndilokhuzana budget. Tikamva ngati omveserani muno bwino zikuona kuti convention imeneyi ili ndi ma delegates ochuluka kwambiri over 2600. Kodi convention imeneyi ili ndi budget yakulu bwanji makamaka ndalama zimenezi. Funso number 2 ndilokhuzana ndi maudindo. Matifotokozerapo udindo wa president Professor Yapangitsa Mutharika amene akupita unopposed. Maudindo ena osatira monga regional vice president wangana maudindo akuluakulu mchipani ngati secretary general komanso publicity secretary ndi maudindo ena kodi ndi ati ndi ati amene apikisana maudindo amenewo. Zikomo kwambiri. Kuchokera kwa Mr. Elijah aku Zodiac mwafunsa kuti zipani zosusa ziti mwaitana taitana anthu ochokera ku UDF tachukanso ochokera kwa Ford taitananso ena ochokera ku UTM. Koma sobanonso mwafunsa agariba za budget. Inde budget ya madelegates yathu ndiyo kwana ngati anthu acho kwana 2600. Ndalama zambiri za budget izi ndi zachokera ma nomination fees. Anthu chifukwa ngati munthu ufuna position kapena ya vice president nomination fee yake inali 3 million. Ndiye pa zimenezo ndi zimene tolera kwa sinkathe kupereka sopano total figure imene tachita ife tolera chifukwa kuchitabe compute mandalama koma pandalama zimene tatolera ndi zinthu zina tachita ife ngati the Blue Night. We organized a Blue Night one time. We have sufficient money for this convention. Then the third question which you have asked is about regional the positions which are up for grabs. In there, we have a position of the Secretary General, which is up for grabs. I cannot specifically state how many people have applied for this position because the process is still going on. There has to be a vetting and other things. The members of the Central Committee has to meet and to look at these various things. But all that I say that there are several people who have applied for the position of SG, regional vice president, even my own vice president, myself. I have also people who will be contending for my position. As I am, I'm also campaigning. As we said, and it has been said already by the publicity secretary, this is a democratic party under the leadership of Professor Yapangitsa Mutharika, and we will ensure that transparency, visibility should take place. Mwina pamenepo pamveka bwinobwino mwina ena madandaula kuti akodiso pano mwina zango chitika ngazachitika kwanza tukuja kuti publicity secretary nayenso kubwinya iya ndi chipanicho chimenecho ndi democracy yo maudindo amafunika kuti no tipange compete tipite ku convention tikapikisane titenge mafuso ena amene yakufunanso kufusa mafuso. Bwerani pafupi mutchule dzina lanu, bweraniso ni chapa muzayimire pompa kuti sataye nthawi. Kunalikuyankhula kwa Ashadrick na Malomba komanso a George Chabonda amene anayimirira chipani cha DPP pamene amachita press briefing yokhuza convention